Dalam pembahasan tentang tekanan, khususnya tentang pengukuran tekanan, Anda harus mengenal terlebih dahulu tekanan itu apa. Kemudian kalau kita mengukur tekanan itu bisa dinyatakan dengan apa? Pengukuran tekanan fluida yang kita lakukan pada sebuah titik biasanya dinyatakan dengan istilah tekanan ukur atau tekanan absolut. Jadi, Anda harus ingat ada dua definisi tekanan ukur dan tekanan absolut. Tekanan absolut itu biasanya tekanan yang dipengaruhi oleh tekanan atmosfer lokal. Ya, kalau kita lihat gambar di sebelah kanan ini, di sana ada tekanan ukur, gauge pressure, yang bernilai positif. Kita lihat, gauge pressure nomor 1, kemudian ada gauge pressure nomor 2, bernilai negatif. Kalau bernilai positif, artinya tekanannya di atas tekanan atmosfer lokal. Kalau bernilai negatif, maka kita biasa menyebutnya tekanan vakum. Dan nilai tekanannya di bawah tekanan atmosfer lokal. Tekanan absolut itu merupakan tekanan atmosfer yang ditambah dengan tekanan ukur. Atau bisa juga dibalik. Tekanan absolut adalah tekanan ukur yang ditambah dengan tekanan atmosfer. Tekanan absolut bisa berupa tekanan positif jika tekanan ukurnya bernilai positif, atau tekanan absolut bernilai negatif jika tekanan ukurnya bernilai negatif. Jadi sekarang tekanan absolut itu sangat bergantung pada tekanan atmosfer. Yang dimaksud tekanan atmosfer lokal adalah tekanan atmosfer di mana kita berada saat itu. Jika saya berada di Bandung, maka tekanan atmosfer lokal Bandung mungkin akan berbeda dengan jika saya berada di gunung. Jadi tekanan atmosfer lokal di Bandung dan tekanan atmosfer lokal di gunung ataupun di laut, di pinggir laut, itu akan berbeda. Alat ukur tekanan yang ditujukan di dalam slide ini merupakan alat ukur yang biasa digunakan sebagai kalibrator atau referensi atau acuan. Yang pertama disebut dengan McLeod gauge.
Bisa lihat skematik alatnya di sebelah kiri bawah. Kemudian yang kedua barometer di sebelah kanannya. Kemudian manometer, Anda sudah lebih mengenal lebih dulu alat ukur tekanan yang disebut manometer ini. Kemudian yang keempat adalah dead weight tester. Di dalam manometer, khususnya manometer yang kita kenal berbentuk huruf U, seperti yang ada di gambar sebelah kiri. Di dalam manometer U ini terdapat fluida ukur, di mana jika terdapat perbedaan tekanan di antara dua bejana, maka ketinggian pada fluida ukur itu akan terdapat beda tinggi sebesar H. Jika tekanan di bejana 1 lebih tinggi dari bejana 2, maka akan terdapat perbedaan ketinggian sebesar H. Jika perbedaan ketinggian itu dinilai terlalu kecil, maka manometer bisa diposisikan miring seperti yang ada di gambar bawah, sehingga kita perlu menghitung nilai H itu sebagai fungsi dari kemiringan tabung yang dimiringkannya. Kita lihat jika ada perbedaan tekanan di titik 1 dan titik 2, maka akan menaikkan permukaan cairan ukur di dalam manometer itu, tetapi kenaikannya sebagai fungsi dari kemiringan tabung miring itu. Kemudian manometer saat ini juga sudah tersedia dalam bentuk digital yang disebut dengan manometer digital seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Pada manometer digital itu terdapat dua channel, dua lubang yang sama seperti manometer U, di mana kedua lubang itu dihubungkan ke dua titik yang akan diukur tekanannya. Dengan manometer digital itu kita bisa mengukur tekanan di salah satu titik atau beda tekanan di antara dua titik. So I have a manometer here. Nothing too crazy. I've got an open end tube here, and you can see there's a measuring stick, and I have some fluid filled with water, but originally this was be mercury because Torricelli's earliest barometer used mercury. In any case, what I'm going to do is I'm going to take a syringe and I'm going to attach it to the enclosed tube, and now I'm going to make the space smaller for the same amount of gas that's trapped in this area. So by me making the space of the volume smaller, okay, the pressure is going to increase. So I am going to, Boyle's law, lower the volume by forcing the gas molecules into a smaller space is going to increase the pressure. The manometer is going to measure that increase in pressure. When the pressure was equal, these levels were equal, because the pressure in the inside of this tube is equal to the pressure pushing down in this open container. So the force on this liquid level is the same as the force on this liquid's level, and thus you have equal pressure. Now by increasing the pressure, and I'm doing this by making the volume smaller, stuffing the same amount of gases in the same temperature and pressure, and making a smaller volume, I'm increasing the pressure. And what we can do is we can measure the difference, okay, of these liquids to measure the pressure. Right now, if I wanted to measure the pressure, if this was mercury, we would say that I'm supporting, if this is 4, and let's pretend this is approximately 23, okay, so this is 19. So from this point here, I'm measuring 19, okay, millimeters
Okay, now of course this I just measured 19 centimeters, so that's 190 millimeters of fluid I'm supporting upward. And I would say that the pressure in this area is higher than the atmospheric pressure pushing down. Right? Manometers use a differential of pressure to measure. So right now, the pressure in this syringe, which is connected, is 190 millimeters of mercury higher than atmospheric pressure, right? There's two forces. There's a force pushing down here and the force pushing down here. Who's winning? Clearly, this side is winning by 190 millimeters of mercury, which, is, by the way, is a torr. So we would say the pressure in here, if the atmospheric pressure was 760 torr, it'd be 760 plus 190, and that's how we measure the pressure here. Okay, if we go the opposite way, make them equal out again, and now I'm going to lower the pressure by making the volume larger. Whoa, how much higher in pressure is the atmospheric pressure? Well, this pressure is lowered, and this pressure on the open end is winning. Let's pretend it's also 19 centimeters, so let's make that 190 millimeters of mercury. So now the pressure in here is less than atmospheric pressure by 190, and so we would do 760 minus, okay, 190, and that would be the pressure here. So this pressure here is lower. Clearly you can see the atmospheric pressure is winning by 190 millimeters of mercury, okay? And again, the pressure in here is 760 minus. When we did the other side, we did what? We increased the pressure. We did what? We said, well, this is pushing back on the atmosphere, plus it's supporting the column. So this is equal to the pressure outside, but you have to add 190 to it in this case if we're going to use that. Okay, so manometers are used, either subtracting. Here we're equal. Here this side is less than the atmospheric pressure pushing down by this much. And here, the gas here is less than the atmospheric pressure by that much. Now, if we don't have mercury, we can change that into water. So, I'm sorry, if this is water and not mercury, we can compare it to mercury's density by height times density equals height times density. Because if you have mercury, okay, mercury is 13.6 times more dense than water. So therefore, its height is going to be 13 times smaller. A heavier volume of water, okay, cylinder being supported. Remember, we're supporting a certain weight, okay? And that weight, for the same amount of weight of mercury, it's going to be a lot less volume. So if this was water and I'm going to convert it to mercury, okay, I take my, if we're going to use 190 millimeters, I divide it by 13.6, and that would be the height in mercury. So if we don't have water, we can certainly get there by doing those differences. So that's a little basics of manometers. That's so cool. Can I say hi? Can I be in your video? You are Di dalam alat ukur seperti yang digunakan pada alat ukur tekanan, biasanya terdapat sebuah sensor atau transducer yang terdiri dari 4 jenis sensor atau transducer. Transducer atau sensor yang dijelaskan di dalam slide ini merupakan jenis sensor yang digunakan untuk merasakan tekanan dari fluida. Sekarang apa yang disebut dengan transducer atau sensor? Transducer tidak lain adalah sebuah sensor yang mengubah nilai tekanan menjadi sinyal mekanik atau listrik. Jadi kalau kita bicara tentang transducer tekanan atau sensor tekanan, maka sensor itu akan mengubah nilai tekanan yang terukur menjadi sinyal mekanik atau listrik. Kemudian sinyal mekanik ini bisa berupa motion atau gerakan yang bergerak maju mundur atau bergerak memutar.
Kita lihat ada 4 jenis transducer atau sensor yang biasa terdapat di dalam alat ukur tekanan. Yang pertama Bourdon tube, kemudian yang kedua bellows and capsule element, yang ketiga diafragma, yang keempat piezoelectric crystal element. Jenis yang keempat ini merupakan transducer yang menghasilkan sinyal listrik. Sedangkan 3 yang pertama itu merupakan jenis transducer yang menghasilkan sinyal mekanik. Kalau kita lihat gambar di sebelah kanan, transducer berupa Bourdon tube itu menghasilkan gerakan seperti gerakan melingkar atau memutar. Kemudian bellows, diafragma, dan kapsul itu akan menghasilkan gerakan berupa translasi maju mundur. Jadi, jika transducer itu diberi tekanan atau menerima tekanan, maka transducer itu akan menghasilkan sinyal mekanik berupa gerakan maju mundur atau gerakan memutar. Pada slide ini, kita akan melihat beberapa contoh dari alat ukur tekanan yang menggunakan transducer dari diafragma dan dari bellows. Di sebelah kiri atas, itu diafragma pressure gauge. Di dalamnya terdapat transducer diafragma seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Tidak terlihat dalam hal ini. Kemudian 2 gambar yang lain ini menunjukkan pressure transducer jenis bellows. Jadi kita lihat bellows itu akan merenggang dan memendek apabila menerima tekanan. Kemudian gerakan maju mundur dari bellows akan diubah menjadi gerakan yang lain berupa gerakan dari jarum yang ada pada pressure gauge. Bourdon tube pressure gauge. Bourdon tube pressure gauges are used for the pressure measurement of relative pressure from 0.6 bar to 7,000 bars. They are classified as mechanical pressure measuring instruments and thus operate without any electric power. This video will cover the followings. 1. Working principle of Bourdon tube pressure gauge. 2. Construction. 3. Working. 4. Advantages and disadvantages. If you are new to ADTW, click on the subscribe button below and turn on the notification to get all the updates from our channel. Working principle of Bourdon tube pressure gauge. When an elastic transducer, such as Bourdon tube in this case, is subjected to a pressure, it deflects. This deflection is proportional to the applied pressure when calibrated. Construction. A C-type Bourdon tube consists of a long thin-walled cylinder of non-circular cross-section, which is sealed at one end. This tube is made from materials such as phosphor bronze, steel, and beryllium copper, and attached by a light mechanism which operates the pointer. The other end of the tube is fixed and is open for the application of the pressure, which is to be measured. The tube is soldered or welded to a socket at the base through which the fluid, whose pressure is to be measured, enters the C-type Bourdon tube. Working of Bourdon tube pressure gauge. As the fluid under pressure enters the Bourdon tube, it tries to change the cross-section of the tube from oval to circular, and this tends to straighten out the tube. The tip of the Bourdon tube is connected to a segmental liver through an adjustable link. The segmental liver end on the segment side is provided with a rack which meshes to a suitable pinion mounted on a spindle. The segmental liver is suitably pivoted and the spindle holds the pointer.
The resulting movement of the free end of the tube causes the pointer to move over the scale. In real-life application, the pressure gauges are mounted with siphon tube. Siphon tube is a simple device used to protect a pressure sensor from high-temperature media, such as steam. It can also be used to reduce the potentially damaging effects of rapid pressure changes. When first installed, the siphon should be filled with water or some other suitable separating medium. This medium continuously remains in contact with the Burden tube. Burden tubes are generally made in 3 shapes: C-type, helical type, and spiral type. Advantages of Burden tube pressure gauges. 1. These Burden tube pressure gauges give accurate results. 2. The cost of Burden tube pressure gauges is low. 3. Burden tube are simple in construction. 4. They can be modified to give electrical outputs. 5. They are safe even for high pressure measurement. 6. Accuracy is high, especially at high pressures. Disadvantages of Burden tube pressure gauges. 1. They respond slowly to changes in pressure. 2. They are subjected to hysteresis. 3. They are sensitive to shocks and vibrations. 4. Amplification is a must, as the displacement of the free end of the Burden tube is low. 5. It cannot be used for precision measurement. If you want more in-depth videos like this, then subscribe this channel and click on the bell icon to get notified for every special video we upload. Also, if you have any doubt or opinion, comment it below. And help us by sharing this video with your friends. Pada sensor tekanan berupa piezoelectric pressure transducer, kita bisa melihat prinsip kerja dari transducer ini ditunjukkan pada gambar di bawah. Jadi kalau ada tekanan yang bekerja dari sebuah fluida, maka tekanan itu akan menekan diafragma dan diafragma akan meneruskan tekanannya ke kristal. Itu adalah kristal piezoelectric. Nah, dari kristal akibat adanya tekanan akan menghasilkan sinyal listrik. Dalam hal ini akan menghasilkan tegangan. Gambar yang ada di samping kanan itu contoh dari sensor piezoelectric yang digunakan di industri.